Hello everyone. In our today's lecture of microbiology part first, which is your introduction to microbial world, we are going to study about the contribution of Robert Koch in the field of development of germ theory of diseases. Uh, Before the Pasteur's effective treatment for many diseases were discovered by his trial and error methods, though the cause of diseases was unknown, the Koch postulates were very important technique to determine the actual microbial causative agents of the diseases. In that period, when the discovery of the crucial role of yeast in the fermentation was made by the scientists, they were thinking about the possibilities of the microbes acting as a causative agent. In the previously काय होत होतं की डिसीजेस व्हायचे बट इट वॉज नॉट डिटरमाइंड की हे जे डिसीज होत आहेत ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॉज करतात. इट वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ फ्यू सायंटिस्ट दॅट देर मे बी some kind of microorganisms which are responsible for the cause of disease. So Koch have that opinion that it may be the some of kind of germs or microbes which can cause the diseases in plants as well as in animals. And his idea of germs causing diseases is known as germ theory of disease. कोचला कोच रॉबर्ट कोच हा जो सायंटिस्ट होता त्याच्या थिंकिंगनुसार किंवा त्याच्या ओपिनियननुसार असं होतं की काही जर्म्स किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे डिसीज कॉज करू शकतात अँड दे आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज कॉझिंग. सो this theory or this opinion was known as germ theory of diseases. The germ theory of disease is the currently accepted scientific theory for many diseases, and he stated that the microorganisms which are known as pathogens or the germs can cause the diseases. Now there are large number of diseases or all the infections caused are considered to be caused by the pathogens or the germs. And to state his theory or to explain his theory, Koch have proposed the four postulates in the 19th century as a general guideline to identify the pathogen. कुठल्याही डिसीजमधला पॅथोजन आयडेंटिफाय करण्यासाठी आणि त्या जर्म थेअरी प्रपोज करण्यासाठी कोचने 4 इम्पॉर्टंट पॉस्ट्युलेट्स प्रपोज केले होते किंवा स्टेट केले होते. अँड these postulates are even recognized in the course time that some infectious agents were undoubtedly responsible for the disease even though they did not fulfill all of the postulates. He even stated that if some असे खूप सारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे कोच पॉस्ट्युलेटचे सगळे रूल्स फॉलो नाही करत किंवा फुलफिल नाही करत बट स्टील दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज मेनी डिसीजेस. So the postulates proposed by the scientist Robert Koch were known as Koch postulate, and they were: first was the microorganisms must be found in the abundance in all the organisms suffering from the disease but should not be found in the healthy organisms. It means की ज्या पण ऑर्गॅनिझमला किंवा ज्या पण ॲनिमलला एखादा किंवा ह्युमन बिंग असतील ज्यांना कुठलाही डिसीज झाला आहे
प्लांट असतील किंवा ह्युमन बिंग्स असतील किंवा ॲनिमल्स असतील, ज्यांना कोणाला डिसीज झाला आहे, त्या डिसीज पर्सनमध्ये लार्ज नंबर ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट असतात, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम हेल्दी पर्सनमध्ये प्रेझेंट नसतात. कोचनी त्याच्या पहिल्या पॉस्टुलेटमध्ये सांगितलं की ज्याला कोणाला डिसीज झाला आहे किंवा एखादा इन्फेक्शन झाला आहे, त्या इन्फेक्शियस पर्सनमध्ये लार्ज नंबर ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असतात. हे त्यांनी त्याच्या फर्स्ट पॉस्टुलेटमध्ये सांगितलं. In the second postulate, he stated that the microorganisms must be isolated from the diseased organism and grown in pure culture. मग त्यांनी काय केलं की पहिल्या पॉस्टुलेटमध्ये त्यांनी सांगितलं की ज्याला डिसीज झाला आहे त्याच्या बॉडीमध्ये काय प्रेझेंट असतात, लार्ज नंबर ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असतात. मग सेकंड स्टेपमध्ये त्यांनी काय केलं की हे जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिसीज्ड पर्सनमध्ये प्रेझेंट आहे, ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय करायचे, आयसोलेट करायचे आणि त्याचं प्युअर कल्चर करायचं. प्युअर कल्चर इट मीन्स द कल्चर विच कन्सिस्ट ऑफ सिंगल टाईप ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मग त्याचे प्युअर कल्चर फॉर्म केल्यानंतर these in the third step or in the third postulated, the cultured microorganism should cause disease when introduced into healthy organism. मग आता त्यांनी काय केलं, डिसीज पर्सनमध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट होते ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम आयसोलेट केले, त्याचं प्युअर कल्चर केलं. आता हे जे प्युअर कल्चर आहे त्यांनी हेल्दी पर्सनमध्ये इनॉक्युलेट केलं किंवा हेल्दी पर्सनमध्ये किंवा हेल्दी ॲनिमलमध्ये काय केलं, इंजेक्ट केलं. आफ्टर इंजेक्टिंग it into the healthy person, the same infection was caused to that healthy person, which means that microorganism which was isolated from the patient was able to cause the same infection or the same disease in the healthy person. And if from that healthy person the microorganism, if it is त्या हेल्दी पर्सनला एकदा डिसीज झाल्यानंतर जर त्याच्या बॉडीमधनं मायक्रो ऑर्गॅनिझम परत आयसोलेट केला गेला तर हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम सेम होता जो त्या पेशंटमध्ये अवेलेबल होता. अँड ही स्टेटेड इट इन हिज फोर्थ पॉस्टुलेट दॅट द मायक्रो ऑर्गॅनिझम मस्ट बी re-isolated from the inoculated diseased experimental host and identified as being identical to the original specific causative agent. इट मीन्स त्यांनी 4 पॉस्टुलेटमध्ये काय सांगितलं, पहिले तर ज्याला कोणाला डिसीज झाला आहे किंवा ज्या ॲनिमलला, प्लांटला किंवा ऑर्गॅनिझमला किंवा ह्युमन बिंग्सला डिसीज झाला आहे त्या डिसीज पर्सनमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असतो. हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपण आयसोलेट करू शकतो. अँड दिस आयसोलेटेड मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज प्युअर कल्चर अँड दिस प्युअर कल्चर इफ इनॉक्युलेटेड इन द हेल्दी पर्सन, हा जर प्युअर कल्चर आपण एखाद्या हेल्दी पर्सनमध्ये इनॉक्युलेट केला किंवा इंजेक्ट केला तर त्याला सेम डिसीज कॉज होतो. ह्या एक्सपेरिमेंटल होस्टमधनं जर आपण परत मायक्रो ऑर्गॅनिझम रिआयसोलेट केला तर रिआयसोलेट करून आयडेंटिफाय केला तर हा ओरिजिनल पहिल्या पेशंटमध्ये जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम होता तो सेम तोच मायक्रो ऑर्गॅनिझम ह्या एक्सपेरिमेंटल होस्टमध्ये प्रेझेंट असू शकतो. This was stated by the 4 postulates of the Koch, and by using these 4 postulates which had the historical importance in the various approaches to the microbial diagnosis, were generally are used in the treatment or the identification of various diseases. By using these 4 postulates, Koch have examined the various microbial pathogenesis from a molecular point of view. And for proving it, he carried out various experiments for estimating the causative agents of various diseases, in which he have discovered the tuberculosis bug or the organism
responsible for the disease कॉल्ड ॲज ट्युबरक्युलोसिस. ट्युबरक्युलोसिसचा जो कॉझिटिव्ह एजंट आहे तो आयडेंटिफाय करण्यासाठी त्यांनी सेम 4 पॉस्ट्युलेट्स काय केले, यूज केले. ॲट दॅट टाइम प्रिव्हियसली जेव्हा ट्युबरक्युलोसिसवरती कुठलेही स्टडीज झाले नव्हता, इट वॉज कन्सिडर्ड दॅट द ट्युबरक्युलोसिस वॉज अन इनहेरिटेड डिसीज. मीन्स हेरिडिटरीली द tuberculosis is transferred from parents to its from the ancestors to the young ones. It was considered. So Koch was convinced that the disease was caused by the bacterium and was infectious. हे जे काही प्रिव्हियसली सांगितलं जात होतं की हा ट्युबरक्युलोसिस काय हेरिडिटरीली ॲन्सेस्टर्सकडून यंग वन्सकडे ट्रान्सफर होतो. बट कोच वॉज कम्प्लिटली कन्व्हिन्स्ड दॅट की हा जो ट्युबरक्युलोसिस डिसीज आहे, इट इज नॉट इनहेरिटेड बट इट इज कॉज्ड with the or by the microorganisms or bacteria. बॅक्टेरियाने कॉज होणारा हा डिसीज आहे. सो he tested his 4 postulates using the guinea pig. He selected the guinea pig सिलेक्ट करून ह्या ॲनिमल गिनिया पिगवरती त्याने काय केलं, त्याचे जे काही 4 पॉस्ट्युलेट्स होते ते 4 पॉस्ट्युलेट्स अप्लाय केले. इट मीन्स त्याने काय केलं की ट्युबरक्युलोसिसचा जो पेशंट होता त्या ट्युबरक्युलोसिसच्या पेशंटमधनं तो बॅक्टेरियम किंवा ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम आयसोलेट केल्यानंतर त्याचा प्युअर कल्चर फॉर्म केला. प्युअर कल्चर फॉर्म केल्यानंतर गिनिया पिगमध्ये त्याने काय केलं, ते प्युअर कल्चर इंजेक्ट केल्यानंतर सेम सिम्पटम्स ऑर द सेम इन्फेक्शन वॉज फाउंड इन द गिनिया पिग. And after re-isolating from the microorganism from this guinea pig, he found the same organism which he have isolated from the previous patient. And the results of these experiments showed that his experiments with the tuberculosis satisfied ऑल द 4 ऑफ हिज पॉस्ट्युलेट्स. त्याचे 4ही पॉस्ट्युलेट्स जे त्यांनी प्रपोज केले होते ते सगळे पॉस्ट्युलेट्स ह्या डिसीजच्या बाबतीत सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट्स त्यांनी दाखवले. सो ही पब्लिश्ड this finding on the tuberculosis. In that report, he stated the causative agent of the disease, which was the slow growing Mycobacterium tuberculosis. He stated that Mycobacterium tuberculosis was responsible microorganism or the bacterium for the causing of tuberculosis. Tuberculosis cause होण्यासाठी important factor होता Mycobacterium tuberculosis. He, after the discovery of the causative agent, he also tried to develop a drug for the treatment of tuberculosis, but he failed in the development of the drug for the treatment of that disease. He developed tuberculin, but he did not disclose the exact composition of the tuberculin. But in today's era, this tuberculin is not actually used for the treatment purpose, but it is used for the diagnosis of the tuberculosis. In the same way, tuberculosis वरती एक्सपेरिमेंट कॅरीड आउट केल्यानंतर त्याचं कॉझिटिव्ह एजंट फाइंड आउट केल्यानंतर त्यांनी व्हेरियस एक्सपेरिमेंट्स कॅरीड आउट केले अदर कॉझिटिव्ह एजंट्स आयडेंटिफाय करण्यासाठी. देन he next turned his attention to the cholera and began to conduct research in the Egypt and tried to isolate the causative agent of the disease. At that time, he was unable to identify the exact
causative agent, and before he could complete his task, the epidemic in the Egypt was ended. So he shifted from Egypt or and traveled to the India and continued his study. And in India, he was able to determine the causative agent of cholera and isolate the Vibrio cholerae, which was the causative agent of cholera. Later on, he performed and contributed in the research of various diseases like anthrax disease, tuberculosis disease, cholera disease, etc. These were the uh, germ theory and the contribution of Koch in the germ theory and isolation of various causative agents of particular diseases. And Koch and Pasteur's work also helped in the establishment of germ theory of disease, that microorganisms can cause the disease in various animals, plants, as well as in the human beings. Thank you.